Okay, so good night, sir. So right here, I'm gonna read the chapter 7 for patterns, function, and forms. So description here. Setelah mengulangi apa yang telah dijelaskan pada beberapa wording clues di depan sebelumnya, dipastikan Anda sudah bisa menemukan ide, gagasan, atau pesan dengan kalimat yang berstruktur lebih baik dan lebih benar. Masih berkisar pada pembicaraan tentang kalimat, clue ini akan membahas tentang pola-pola penggunaan kata kerja dalam sebuah kalimat, baik kata kerja dalam satu rangkaian sebagai elemen predikat maupun kata kerja yang berada di luar statusnya sebagai predikat, tetapi yang masih dalam satu klausa. Di dalam suatu aktivitas komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, seringkali kita harus menemukan ide, gagasan, atau pesan yang mungkin saja sudah cukup dituangkan dengan satu buah klausa dengan predikat yang terdiri dari satu buah kata kerja saja. Namun, sebagai pertimbangan komunikatif, kadang ide, gagasan, atau pesan tersebut ternyata harus dituangkan dalam sebuah klausa dengan predikat yang mungkin sekali berbentuk satu rangkaian yang terdiri lebih dari satu kata kerja. Secara umum, dapat saya katakan di sini bahwa bila dalam satu kalimat atau klausa terdapat sebuah kata kerja yang serangkai dengan kalimat predikat tersebut, maka terdapat pola atau aturan yang harus diikuti. Permasalahan demikian inilah yang secara praktis akan saya berikan label verb patterns yang khusus dibahas di chapter ini. So, the detailed pattern. Kebanyakan para siswa maupun mahasiswa baru belajar menulis akan mengalami banyak kebuntuan mengenai bagaimana satu ide, gagasan, atau pesan harus dituangkan dalam satu kalimat. Bila dalam kalimat tersebut harus disertakan sejumlah kata kerja sekaligus. Jadi dengan kata lain, mereka masih bingung dengan permasalahan mengenai bagaimana sejumlah kata kerja harus dirangkai dan ditata dalam satu kalimat. Beberapa verb patterns yang secara ringkas akan dibahas dalam clue ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, formula pola number one, verb to verb. Secara praktis dan mendasar, ini yang pertama, secara praktis dan mendasar, jika dalam sebuah kalimat terdapat beberapa kata kerja berurutan serangkai dengan kata di bagian predikat, bentuk kata kerja yang mengikuti atau kedua akan mengandung bentuk to verb. Nah, contohnya, one day, Mr. Andrews called Max from the replace reality to ask about the house that he had ordered him to find. Max Max got three kinds of houses to show him. He wanted him to choose one that he liked very much. The houses had different prices and located in different places. Mr. Andrew didn't like to pay for the house on Bank Street, as it was too small for him. He liked he liked to get the one on Pedley Drive, although it was a little more expensive. He didn't want to check the house in the country because he was sure that it was old and with lots of damage. Dan contohnya lagi di sini, teks berikut menceritakan kondisi kehidupan di negara kita beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Indonesia baru saja meraih kemerdekaannya. Dear kids, I would like to tell you about an interesting history of living. 50 years ago, the family members were bigger. Parents used to go to the restaurant to work on the lunch every morning. They could they cultivated some crops. They cultivated some crops to sell in the city. They didn't take any public transports to reach downtown. Instead, they traveled on foot. On foot. I mean, food. Why did this food? They didn't send their children to any school to study. It was not because they didn't have enough money, but it was because schools were still rare and only some of the very important persons' children were allowed to go to school. Although people earned very low, they could survive to live as everything was cheap. Food was cheap, besides, people didn't need too much for them to live. They didn't know about home appliances
patience, and even they didn't they to enjoy entertain of any kinds. That's all for now. Good night. Formula hashtag 2. Causative verb to verb. Clause atau kalimat dengan pola kata kerja, demikian sejumlah relatif terbatas. Pada kalimat dengan pola ini, kata kerja kedua atau ketiga akan senantiasa membentuk kata kerja verb tanpa to jika kata kerja utamanya adalah salah satu dari kelompok kata kerja berikut: has, make, let, and help. Oke. Um, so like the example here, so the example here, parents harus presiden harus memperbolehkan rakyatnya memberikan kritikan kepadanya bagaimana ia menyimpang dari peraturan. Maka ini dapat ditulis, Presiden has to let the people criticize him whenever he deviates, deviates from the law. Verb to verb. Oke, yang berikutnya formula pola 5 adjective to verb. Seringkali kalimat yang Anda tulis mengisertakan sifat, kata sifat pada bagian yang harus diikuti kata kerja. Jika demikian, kata kerja yang mengikuti adjektif tersebut berbentuk to verb. So the example here. Here is how to make a healthy fruit juice. It is called banana mix. It is very easy to make and I bet each of you can make it. It is always healthy to drink it regularly, morning and evening before you bed. Cup of Cut up a banana to small slices and put them in a blender. Add some ice, milk, and some honey. Mix them with for 6 seconds and then pour the juice into a glass. Just try to make it, and you'll see that it is really nice to drink and with a good friend of yours. So formula yang keenam, purpose verbing. Jika kita kembali pada perbincangan mengenai elemen pada sebuah kalimat yang di dalam tercakup beberapa elemen utama yaitu subjek, predikat, objek, dan adverb, kata kerja transitive verbs yang ada pada bagian predikat akan senantiasa diikuti oleh kata kerja benda objek. Jika Anda harus mengikutkan kata kerja sebagai objek dari kata kerja transitive di bagian predikat, maka kata kerja tersebut harus berbentuk kata kerja gerund, yaitu berbentuk verb ing. Contohnya di sini, here are some suggestions for traveling abroad. You have to get a passport. Avoid carrying too many clothes. Clothes. You have to get a passport. Avoid carrying too many clothes, as you can get them there easily. Keep looking at your partner. Keep looking at your partner's face whenever you are talking with her or him. If you like staying in a wonderful hotel, you need to make a reservation. Don't forget to check the weather for the comfort of your journey. Don't think about having nasi pecel in a Chinese restaurant. You will be laughed at. Laughed at. Laughed at. Laughed at. Avoid staying up in a discotheque. Keep on going until you think you may spend too much money. Hopefully, you will have good times. So, the special pattern for special expression. Terdapat sejumlah expression yang terhadapnya diberlakukan klausa atau anak kalimat dalam bentuk kata kerja dasar tanpa to, yaitu be verb 3 passive. Baik subjek atau anak kalimat tersebut berbentuk jamak maupun tengah, kata kerja yang diikutkan harus berbentuk verb. Beberapa special expression yang sudah populer adalah it is essential that, it is important that, it is recommended that, it is suggested that, it is insisted that, it is required that. Berikut beberapa contoh kalimat yang menggunakan ekspresi. Nah, ini dia. Hash vegetable salad. Here is a simple recipe for a small bowl of vegetable salad. What you need is lettuce, beans, tomato, onion, and an egg.
and a peanut sauce. First, get some lettuce from the market, and it is suggested that you take the first one. Second, chop up the lettuce into small slices and put them into a small bowl. It is recommended that the lettuce be washed first. It is always insisted that the beans and eggs be boiled. After that, cut up the tomato and the onion into small slices and put them into a bowl together with lettuce, beans, and eggs. It is suggested that the beans be sliced too. Then sprinkle some chicken on the ingredients in the bowl and pour some peanut sauce over it. That's all. Have a good time and a bowl of nice salad. Just make it. Okay, that's all for chapter 7. Good luck and I wish you the best on Lessons 3.